नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। 2017 के बाद योगी सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम सांसद खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। इसकी तैयारियों को जिलाधिकारी विशाख जी की निगरानी में अंतिम रूप दिया गया है और साथ ही आज रियल टाइम रिहर्सल भी की गई है। ये प्रतियोगिता 19 से 22 अप्रैल तक चलेगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें 8 खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। परंपरा रही है कि अतिथि के आगमन पर उनका स्वागत, सम्मान और मान प्रणाम, ठीक वही मुद्रा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम मलखम के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज जवानों द्वारा शानदार प्रदर्शन और अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। लायन फॉर्मेशन। कछार में भाजपा ने पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत पूजा के साथ की और अब तक 2 जिला परिषद और 35 आंचलिक पंचायत सीटें बिना मुकाबले जीत चुकी हैं। विजय संकल्प सभा में नेताओं ने विकास कार्यों के आधार पर भारी जीत का विश्वास जताया और विपक्ष के कई उम्मीदवारों की भाजपा से जुड़ने की बात भी कही। আমি আমার নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ কৰি আছো আৰু নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করার আগে আমি ইয়াতে বরম বাবা মন্দির আছে, ইয়াতে বরম বাবা মন্দিরত আমি পূজা অর্চনা কৰিছো। আমি আশীর্বাদ বিচাৰিছো ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে, কাছাৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে, যাতে এই নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টি 100% ৰিজাল্ট আমি কৰিব। কিমান সিট আপোনালোকে অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে মানে যদি অফিচিয়েলি হ'ব 12 তাৰিখে তাৰ আগত কিমান সিট এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কনফাৰ্ম হ'ব? না, আমি যোৱাকালি উইড্ৰলৰ লাষ্ট ডে আছিলে। আমি প্ৰথমবাৰ কাছাৰ জিলাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জিলা পৰিষদ আসন 2খন আমি নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। লগতে আমাৰ 35খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে আৰু প্ৰায় 250 ওচৰা-ওচৰি গাঁও পঞ্চায়ত সদস্য ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বল না থাকিলেও আমার পরিবারের লোক, ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারের লোক তাতে নির্বাচিত হয়েছে। আজি আমি ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে আমার নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করি আর আমি কাছাৰৰ রাইজৰ তাতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে আমি আবেদন জানাম যে যেনেকে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত যেনে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, যেনেকৈ বিকাশ হৈ আছে, অহা দিনত ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমৰ্থন কৰক। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি দেখিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত আছে আৰু আমি এইবাৰ দেখিলোঁ যে 11 তাৰিখ মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছত যে বহুত আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচিত হৈছে। আজিৰ দিনতো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আজি যোৱাকালি এইটো শেষ হৈছে। আজি ইয়াত অহাৰ আগতে মই যেতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা ইয়াত আহি আছিলোঁ, 2জন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মোক ফোন কৰিছে। ফোন কৰি মোক কৈছে যে আমি নমিনেশ্যন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে প্ৰত্যাহাৰৰ সময় শেষ হৈছে,
ক'লে নাই আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰোঁ। আমি ক'লোঁ কিয় তেওঁলোক ক'লে যে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত আমি যুঁজিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমি মোদী ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এতিয়া যোৱাকালি এইটো শেষ হৈছে। তেওঁলোক মোক কৈছে নাই আপুনি আহক, আমি বিজেপিক আমি জইন কৰিম। আমি কৈছোঁ আনঅফিচিয়েলি এতিয়াতো বেলটত আপোনাৰ নাম থাকিব। তেওঁলোকে বেলটত নাম থাকিলে আমি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিম। আজি এই চিটুৱেশ্যন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত হৈছে। এনেকুৱা অৱস্থা আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিশ্বাস হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আপুনি দেখা পাইছে যে আমি বহুত কেইখন আসন বিনা প্ৰতিনিধিৰে গোটেই অসমত আমি জিলা পৰিষদ জিকিছোঁ। আঞ্চলিক পঞ্চায়তত আমি প্ৰায় 288 আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আসন আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে। আৰু আমি এইবাৰ ইয়াতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি আমাৰ কাছাৰৰ যিমান বিধায়ক, আমাৰ মাননীয় জিলা সভাপতি, আমাৰ মাননীয় সাংসদ আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया और राष्ट्रपति को निर्देश देने पर न्यायपालिका की आलोचना की। इस बयान पर बहस छिड़ी। पूर्व जज अजय रस्तोगी और पूर्व एएसजी अमन लेखी ने इसे व्यक्तिगत राय व अनुचित टिप्पणी बताया। 201. But that's true that there is no time-bound schedule available for the governor or honorable the president to exercise their power. So ordinarily, to my understanding, there should be a request to honorable the governor or honorable the president, if so, to decide the matters as expeditiously possible. And mandating within a timeline which the Constitution does not take care of should have been avoided if possible. And so far as Article 142 is concerned, and that is only to do complete justice between the parties inter se. But giving timelines for disposal of matters pending is not, to my understanding, is a 42 article. Comments are concerned, to my understanding, are very personal. I'm not supposed to say so either way. But to my understanding, we all have to introspect ourselves, because we all are equally responsible and accountable to see that the mandate of Constitution must be upheld and rule of law, on whose shoulders it has been today, must see that in upholding the rule of law, we must discharge our official obligations as being casted by the Constitution. My only request is that, as I said about introspection, if something has remained pending for a long time in the office of the governor, with the Constitution never taken care of, the framers always thought that let the authorities to whom official obligations have been casted upon must discharge their duties expeditiously. And that is what the Article 200 also postulates. If somebody is not discharging his duty, and at that point of time some comments are made, I don't say whether it is justified or not justified, but I'll always say it should have been avoided. And self-introspection, to my understanding, is the best recourse which is expected from everyone to follow.
But sir, how do you see this remark made by the Vice President holding a high office of the country, calling Supreme Court That is his personal comments. I don't want to say. Everybody examine the authorities' function in their own way. It is Honorable Vice President has his personal view, which he has put before the public. Let public examine it. But sir, isn't clearly showing the rift between the government and the judiciary after this remark? I don't think there is any rift. I don't think. And there should not be any rift. Judiciary is discharging its duties. Executive is discharging their own duties. So I don't think there is any rift of any kind. President and governor, sir. How do you see that judgment, sir? Well, I think his criticism is misplaced, and I feel that as far as the comment is concerned, it leans towards excess and it amounts more or less to hyperbole, which people in constitutional positions should be wary of indulging in, because there has to be both caution and restraint when you talk about these issues, which are both legal and emotive. By stirring emotions, you take the mind away from the legality and create a misconception about the whole controversy. And this misconception of the controversy can have long-term consequences, because it can create a view which seems to discredit the system. Now, I'm not saying that any system should be averse to scrutiny or criticism, but the criticism should be warranted and the scrutiny should be sensible. What the Vice President has ignored is provisions of the Constitution which are interpreted. The timelines are governed by distinct provisions in the Constitution. That is, in that particular case, 200, 201. 200 goes to the governor, 201 goes to the president. This was an interpretation of those provisions, and whatever I could read and whatever the Vice President has said, I don't see any comment on this reasoning of the Supreme Court on those aspects. If there is nothing infirm in what the Supreme Court has said there, then the reasoning which the Supreme Court is saying is correct and not faulty. What the Supreme Court has done in that case is it has revisited the law to the extent it gave absolute discretion to the governor and in some way exempted it from scrutiny. But the consequence of that exemption from scrutiny was governors stalling bills. Now, when the governor stalls bill, then the governor, even according to the Constitution, is part of the legislature. In that event, intervention becomes necessary, both in terms of the manner in which the articles are drafted and the principles of law which govern. Everything has been done in a reasonable period of time. So the Supreme Court said that we trusted you, but you failed our trust, and therefore we have got no option but to intervene by setting the timelines, because the law is supreme. So this is, you will allow discretion, but you will not in any way concede that discretion, where the discretion leans towards arbitrariness. And to in some way restrict the arbitrariness, they say that we leave it to you to decide, but to decide within a particular time. Now, deciding expeditiously, right, is no nuclear missile. No, why there should be conflict. The judiciary cannot be a wing of the government. The judiciary will always come when there is a conflict, when there is a controversy, when there are contrarian views. The judiciary is not supposed to oppose the government for the sake of opposing the government. But the judiciary cannot possibly be seen as being on the same side of the government at all points, because as far as the government is a litigant in the judiciary, as far as the laws are concerned, as subject to the scrutiny, there may be someone aggrieved by the law which is passed. The government may itself may have erred in passing the law. The court is not supposed to act on the assumption that it is to defer to what the government does. The court has to scrutinize it to see its worth. So the fact that the court is considering legal controversies arising out of the Government's Act shows that we have got a vibrant and effective legal system. That's a tribute to the worth and efficacy of our system, and we should celebrate it. Why should we look at the conflict, and why should we be averse to conflict? As long as there is a means of resolution, conflicts are welcome, because conflict shows an intelligent and अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।